here in exam point of view, there are two defects. These two defects are very important. Remaining defects also there, but mainly these two defects are very, very, very important. So listen carefully. Okay na? Listen carefully. Did you studied about Frenkel defect and Scotty defect? Any one of you? Can you please tell me, anyone? Did you studied about Frenkel defect and Scotty defect? Yes, Sai Kumar. Yes, Anush. In IPE. In IPE. So from IPE only, they are asking simple questions. Okay na? Simple questions. So I will explain. Just think, how did you study in IPE? Okay na? How I am explaining in EAMCET. Just compare both two. Okay na? See here. So what is mean by Frenkel defect? Frenkel defect. And what is mean by Scotty defect? Let's imagine, see here, not imagine. So truly in Frenkel defect, atoms are present little bit distance. See here, atoms, see here, crystal, definitely it will contains what? Ions. Am I right or wrong? Ions అనేటువంటి ఉంటాయి కదా. See here, ఇక్కడ ఈ crystal అనేటువంటిది, this crystal is containing ions, several ions. Okay, several ions, and these several ions containing little bit distance. But here in Scotty defect, here also ions are present, but these ions are not containing space. Very minute space is present in what? Scotty defect. Yes, miss in normal state. Okay na? Okay. See here, let us imagine. This positively charged ions are a male, and negatively charged ions are what? Female. Okay na? So manaku positively charged ఉన్న ion ni అబ్బాయి అనుకోండి, నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఉన్న స్పీసీస్ ని అమ్మాయి అనుకోండి. ఓకేనా? సో నేను ఇక్కడ క్లాస్ టీచర్ అన్నట్టు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ క్లాస్ చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ టీచింగ్ క్లాస్, అండ్ సీ హియర్ దిస్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ మేల్ అండ్ దిస్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ వాట్? దిస్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ గర్ల్. ఓకేనా? ఈ బాయ్ అండ్ ఈ గర్ల్ మాట్లాడుకుంటున్నారు. నేను క్లాస్ చెప్తున్న వైపు మీరేం చేస్తున్నారు? మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఓకేనా? నేనేం చేస్తాను? నా కోపం వస్తుందా రాజా? నేనేం చేస్తానంటే, ఈ బాయ్ ఉన్నాడు కదా, అరే నువ్వు ఇంకోసారి మాట్లాడావు మంచిగా ఉండదు, పోయి వెనక కూర్చోపా అని నేనేం చెప్తాను? సియర్, ఈ బాయ్ నేనేం చేస్తా అంటే ఎక్కడికో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెడతా. ఓకేనా? వేరే అబ్బాయి పక్క కూర్చోబెడతా అనుకుంటా వెనకాల. ఓకేనా? హియర్ ఐఎమ్ నాట్ రిమూవింగ్ దిస్ బాయ్. ఓకేనా? ఐఎమ్ నాట్ రిమూవింగ్ దిస్ బాయ్. ఎందుకంటే నేను చాలా మంచి స్టూడెంట్ అన్నట్టు, క్లాస్లోకి వెళ్ళి బయటికి పంపించి అప్పుడే. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం చెప్తా? బుద్ధిగా చెప్తా, రే మాట్లాడకు, వెనకాల కూర్చొని చెప్తాను. ఓకేనా? సియర్ విని వెనక పంపించిన ఒక అబ్బాయి దగ్గరికి. ఓకేనా? ఓకే సార్, వెరీ గుడ్. సి హియర్, ఇది వేరే క్లాస్ అన్నట్టు, మన క్లాస్ కాదు. ఓకేనా? సార్ చాలా సీరియస్. ఓకేనా? హియర్ ఇక్కడ బాయ్ అండ్ గర్ల్, సియర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ ఉన్నాను మేల్ అని చెప్పాను, నెగిటివ్లీ చార్జ్ ఉన్నాను బాయ్ అని చెప్పాను. సో క్లాస్ సీరియస్ గా జరుగుతుంది. ఇద్దరు అబ్బాయి అమ్మాయి ముచ్చట పెట్టుకుంటున్నారు. కోపం వస్తారా సార్కి? వస్తుంది. ఇంకా సార్ బాగా స్ట్రిక్ట్. సి హియర్, నా క్లాసులోనే ముచ్చలు పెడతానని ఇద్దరిని ఏం చేసిండు? బయటికి నెట్టేస్తాడు. అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈడ కూడా ఇద్దరు బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ముచ్చట పెట్టిన అనుకోండి, వీళ్ళని కూడా ఏం చేస్తారు? గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై క్లాస్. ఏమంటాడు? గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై క్లాస్ అంటాడు. ఓకేనా? గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై క్లాస్ అంటాడు. Are you understanding? Okay. See here. So from this beautiful explanation, we will write some few points. See here. Generally, I will change pen color. See here. Generally, cation leaves lattice in Frenkel defect. Generally, cation leaves the lattice on occupy any interstatistical site. Listen carefully. Generally మనకు Frenkel defect లో what is happening? cation అనేటువంటిది లీవ్ అవుతుంది. ఓకేనా? దాని ఫస్ట్ ఉన్న ప్లేస్ నుంచి లీవ్ అయిపోతుంది, అండ్ ఇట్ విల్ గో అండ్ ఆక్యుపై వాట్? ఇంటర్స్టీషియల్ సైట్. అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా?
ఫస్ట్ దాంట్లో మెయిల్ అర్థమవుతుందా, పాజిటివ్లీ ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి క్యాటయాన్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అని మెయిల్ అని చెప్పిన వాడు మాట్లాడితే తీసుకెళ్ళి నేను ఏం చేసినాను ఇంకొక స్పెసిఫిక్ స్పేస్ లో ఏం చేశాను కూర్చోబెట్టాను, బట్ వాడిని రిమూవ్ చేయలేదు బయటికి. ఓకేనా, సియర్ ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైస్ వన్ ఇంటర్స్టీనియల్ సైజ్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ రిమూవ్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ గో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్రిస్టల్. ఓకేనా, క్రిస్టల్ లోపలనే ఉంటుంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఉన్న ప్లేస్ ని లీవ్ చేసేసి ఇంకో ఇంటర్స్టీనియల్ సైట్ లోకి వెళ్ళి ఆక్యుపై అవుతుంది. క్లియరా? ఓకే, నెక్స్ట్ బట్ హియర్ ఇన్ స్కాటీ డిఫెక్ట్ వాట్ విల్ బి హ్యాపన్ హియర్ equal number of cations and anions missed from the lattice. See here only cation అనేటువంటిది ఏంటిది దాని పొజిషన్ ని చేంజ్ చేసుకొని ఒక ఇంటర్స్టియల్ సైట్ లో ఒక డిఫరెంట్ పొజిషన్ లోకి వెళ్ళి ఆక్యుపై అవుతుంది. బట్ ఇన్ స్కాటీ ఎఫెక్ట్ వాట్ స్ట్రిక్ట్ లెక్చర్ ఆర్ దేర్, వెరీ స్ట్రిక్ట్, అస్సలే నచ్చది. అండ్ అక్కడ అబ్బాయి అమ్మాయి మాట్లాడుకున్నారు. ఓకేనా, క్యాటయాన్ ఆనయాన్ అనేటువంటి ఏంటి మాట్లాడుకున్నారు. సో వాట్ హీ విల్ డూ, he will remove him, he will remove them. Okay na, see here equal number of cations and anions are what missing from the lattice. So both are missing from the lattice endukante class loki miss ayipotaru endukante remove chesindi ga class loki. Okay na, okay sir, very good. Okay, next this defect is also called as this Frenkel defect is also called as dislocation defect. Are you understanding my point? Are you understanding my point? Yes, dislocation effect. Why we are calling this as a dislocation effect? Because this cation is what going to different location. Cation అనేటువంటిది ఏంటిది different location కి వెళ్తుంది. That's why we will call it as a what dislocation defect. Dislocation defect. But this scotty defect is called as a vacancy defect. సో హియర్ ఏమైతుంది క్లాస్ నుంచి ఇద్దరు పిల్లల్ని బయటికి పంపిస్తున్నారు, అక్కడ వేకెన్సీ అయితే ఇంక ఇద్దరు పిల్లల్ని ఇంకో ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ నుంచి పంపించేసినాం అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా వేకెన్సీ అవుతుంది కదా. సో స్కాటీ డిఫెక్ట్ ఈస్ వాట్ వేకెన్సీ డిఫెక్ట్. ఓకేనా, వేకెన్సీ డిఫెక్ట్. సి హియర్ ఇందులో నుంచి ఈచ్ మనకు బేసికల్ గా థియరీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఓకేనా, స్కాటీ అండ్ ఈ రెండింటి మధ్య నుంచి డిఫెక్ట్స్ నుంచి. ఓకేనా, ఐ విల్ గివ్ ఫ్యూ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో కూడా మీకు అర్థం అవడానికి. సి హియర్ mass remains same here in Frenkel. See here in Frenkel defect mass remains same. It is Scotty defect. Okay na, so mass remains same ante entidi mass emane change aitunda in Frenkel defect మాస్ అనేటువంటిది సేమ్ అదే డిఫరెంట్ చేంజ్ అవుతుందా చెప్పండి. ఈస్ మాస్ ఈస్ వాట్ చేంజింగ్. సి హియర్ వీఆర్ నాట్ రిమూవింగ్ ఎనీ క్యాటయాన్ anion ఫ్రమ్ హియర్, వీఆర్ నాట్ రిమూవింగ్ ఎనీ క్యాటయాన్ anion ఫ్రమ్ హియర్. సో దాంట్లో ఎంత వాల్యూమ్ ఉందో అర్థమవుతుందా, ఎన్ని anions కేటయాన్స్ ఉన్నాయో అన్ని దాంట్లోనే ఉన్నాయి. సో మాస్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్. ఓకేనా, ఒకదాని ప్లేస్ లోకి ఇంకో దాన్ని వెళ్ళిపోతుంది కానీ బట్ దాంట్లో ఏది కూడా బయటికి వెళ్ళిపోవట్లేదు మొత్తం. సో మాస్ రిమైనింగ్ ఎప్పుడు కానీ సేమ్, మాస్ అనేటువంటిది ఏంటిది సేమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హియర్ మాస్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ బికాస్ ఏంటిది ఆనియాని క్యాటయాన్ అనేటువంటిది ఏంటిది లాటిస్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి దాని మాస్ అనేటువంటి తగ్గుద్ది. ఒకవేళ అది అదే మాలిక్యూల్లో ఎక్కడ అదే లాటిస్ లో ఎక్కడైనా ఒక దగ్గర ఉన్నాయి అనుకోండి, వేరే ప్లేస్ లోకి వెళ్ళిన అనుకోండి, అక్కడ మాస్ అనేటువంటి సేమ్ ఉంటుంది, ఎంత ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది. బట్ అవి డైరెక్ట్ బయటికి వెళ్ళిపోతే ఏంటిది మాస్ అనేటువంటిది డిక్రీజ్ అయిపోద్ది. ఓకేనా, మాస్ అనేటువంటి డిక్రీజ్ అయిపోద్ది. క్లియర్ క్లియర్ ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ డెన్సిటీ? వాట్ అబౌట్ డెన్సిటీ సార్? దెన్ వాట్ అబౌట్ డెన్సిటీ సార్? See here density means what? Actually what is the formula to find the density? Here density is equal to mass by volume. Density is equal to mass by volume. That means through this definition, can I say mass is directly proportional to the density? Can I say mass is directly proportional to the density? Can I say mass is indirectly proportional to volume? Volume ki indirectly proportional to the mass ki directly proportional to the. So here I already talked about what mass. Mass remains same. Mass remains same. So mass అనేటువంటిది సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు డెన్సిటీ కూడా సేమ్ ఉంటుంది కదా. అర్థమవుతుందా? డెన్సిటీ మీన్స్ సాంద్రత. అర్థమవుతుందా? సాంద్రత. ఓకేనా, సాంద్రత కూడా అంతే ఉంటుంది. ఓకేనా, డెన్సిటీ రిమైన్స్ ఆల్సో వాట్ సేమ్. సో లెట్ us talk about this Scotty defect. Here
mass is decreasing. Here mass is decreasing. So mass is directly proportional to what? Density. So at the same time density also decreasing. At the same time density also decreasing. Is it clear? Okay sir, very good. Next here, electrical conductivity is remains same. Electricity conductivity is remaining what? Same. Cheppandi beta, why electrical current conductivity remains same? Okay na? EAMCET is a theoretical exam. EAMCET is what? A theoretical exam. Okay na? Mostly they will focus on theoretical questions, and this year they deleted 30% from first year, 30% from second year. That means there is a more chance to ask more theory questions. Okay, but when I talk about NEET, there they will ask little bit more numericals, and when I talk about JEE means, there they will ask lot of numericals. They will ask very less numericals. So electron conductivity is remains same. So not removing cation. Yes, very good. So Anush, as Anush said that here electricity is depending upon what? Anion and cation, flow of anion and cation. సో మనకు దాంట్లో అయాన్స్ అనేటువంటి మూవ్ అవుతూ ఉంటేనే, అర్థమవుతుందా, అక్కడ మనకి ఏంటిది కండక్టివిటీ అంటే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అయాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్నే ఉంటున్నాయి. వీఆర్ నాట్ రిమూవింగ్ ఎనీ అయాన్స్. దట్స్ వై electricity is not increasing, not decreasing, as remains same. Okay, as remains same. But here in scotty defect, what we are doing? We are removing cation and anion. We are removing in cation and anion. So for the first, ఇందులో మనకి ఏమవుతుంది, యాక్చువల్ గా అయాన్స్ అనేటువంటివి దగ్గరగా ఉంటాయి. దెర్ ఇస్ నో స్పేస్ బిట్వీన్ ద అయాన్స్. A plus and B minus, A plus B minus. So very less space is there. Okay na? But we are removing the anion and cations. So here vacancy is happening na. So for the first, there is no electrical conductivity flow because ions are very close. Because if ions are close, that means there is no movement of ions. If movement of ions is not there, there is no current pass, electricity pass. So but here we are removing. That means there is a chance to pass of what? Electricity. Here electricity is increasing. Okay, hammaya. So giving electricity. Next, the size of cation is smaller than size of anion. Here the size of cation is smaller than size of anion. Here that means here male is what? Having male, I said that male is positive charge. So male having a bigger size, and here anion having a smaller size. Anion having a smaller size. Are you getting my point? And here size of the cation and anion both are equals. What? Here size of cation and anion both are what? Equal. Okay na? Here male and female rendu same height untaru, ikkada same size untaru. Ikkada male height untadu ekkuva, 1 second, and ikkada ఫీమేల్ అనేది, ఫీమేల్ అనే వాళ్ళు ఏముంటారు, తక్కువ సైజ్ ఉంటారు. ఓకేనా? క్లియరా? నో సార్, cation is smaller than anion in Frenkel liquid. So that's what I am saying. Size of cation is smaller than size of anion. Okay na? Size of anion. Size of cation is smaller than size of anion. Am I right na? This is right only. Right statement only. Cat size. So yes. Okay, next. Idi clear anukunta. I think this point also clear. Next, fifth point ఏంటంటే, this defects occur at a low coordination number. At a low coordination number. అర్థమవుతుందా? And this defect is occurs at high coordination number. So low coordination number means, how you will remember means, here space is very high na in Frenkel, in Frenkel defect. Okay na? Space is very high and ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా. స్పేస్ ఎక్కువగా ఉంటే కోఆర్డినేషన్ అనేటువంటి తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా? స్పేస్ ఈస్ హియర్, స్పేస్ ఈస్ వెరీ హై. దట్ మీన్స్ వెరీ లార్జ్ స్పేస్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్. దట్ మీన్స్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ హియర్ ఏంటిది, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేటువంటి లో ఉంటుంది హియర్, బట్ స్పేస్ ఈస్ వెరీ లెస్. దట్ మీన్స్ కోఆర్డినేషన్ ఈస్ వెరీ హై బిట్వీన్ ద ఆటమ్స్. ఓకేనా? ఓకే, ఎస్.
Next, very important examples. Here AgCl and AgBr and iodine. These are the examples. So these all are what? Gold కి సంబంధించినటువంటి హాలైడ్స్. ఓకేనా?